Cool down and welcome. And today we listen about a social anthropology. Okay. And come on. Acculturation, social process. Acculturation. Define the acculturation. Acculturation refers. Acculturation refers to the cultural change. Acculturation refers to the cultural change that occur when two or more different culture group যেটা কিনা two or more মানে দুটো বা তার বেশি গ্রুপের মধ্যে ঘটে come into direct and continuous contact যেটাকে direct হবে আর continuous contact এর মধ্যে আসবে it involves the exchange of cultural trait it involves the exchange of cultural trait. It involves the exchange of cultural trait leading to changes in the original cultural pattern of one or both group. Two or more different cultural groups one come into direct and continuous contact. Direct and continuous contact, it involves the exchange of cultural trait leading to changes in the original cultural pattern of one or both groups. Redfield, Linton, Linton, Harkowitz, Linton, Harkowitz defined acculturation as those phenomena which result when groups of individuals having different culture come into continuous first-hand contact. Those phenomena, those phenomena which result when groups of individual having different culture. Redfield Linton Harkowitz define acculturation those phenomena which result when a group those phenomena which result when groups of individuals having different culture when groups of individuals having different cultures come into continuous and fast hand contact যেটা কিনা কে বলেছে তাহলে রেড ক্লিপ বলেছে লিংটন বলেছে আর হারকোভিচ বলেছে কারা কারা বলেছে রেড ক্লিপ লিংটন হারকোভিচ এরা তিনজন কি নিয়ে বলেছে এরা তিনজন অ্যাকালচারেশন নিয়ে বলেছে অ্যাকালচারেশনে কিভাবে কন্ট্যাক্ট হয় টু অর মোর different cultural group come into direct and continuous contact. It involves the exchange of cultural traits leading to exchange in the original cultural pattern or one or both groups. Redfield Linton and Harkowitz define Redfield Linton and Harkowitz define acculturation as those phenomena which result when groups of individuals having different culture come into continuous তাহলে এরা কত সালে বলেছে 1900
৩৭-এ বলেছে। কি বলেছে? বলছে যে একটা ফেনোমেনা, সেই ঘটনাটা, those phenomena which result when groups of individual, প্রতিটা গ্রুপ আলাদা আলাদাভাবে হ্যাভিং ডিফারেন্ট কালচার, যাদের আলাদা আলাদা কালচার আছে, আলাদা আলাদা সংস্কৃতি আছে, into continuous first hand contact with subsequent changes in the original cultural pattern of either or both group একটা কালচারের মধ্যে চেঞ্জেস হতে পারে, দুটো কালচারের মধ্যেও চেঞ্জেস হতে পারে, যখন দুটো কন্টিনিউয়াসলি হবে ফার্স্ট হ্যান্ড। তাহলে এরা কি বলছে, রেডক্লিফ, লিংটন, হারকোভিস, the phenomena which result when groups of the phenomena when অ্যাকালচারেশনের ফিচার্স গুলো কি কি? অ্যাকালচারেশন ফিচার্স গুলো হলো ইনভলভ সাস্টেন অ্যান্ড involve sustenance and involve sustain and direct contact between culture। এটা কি করছে, ইনভলভ সাস্টেন অ্যান্ড ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট বিটুইন কালচার, একটা কালচারের মধ্যে ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট করছে, ক্যান বি মিউচুয়াল অর ওয়ান সাইডেড, এটা এটা মিউচুয়ালও হতে পারে, দুজনের মধ্যেও হতে পারে, আবার ওয়ান সাইডেডও হতে পারে অ্যাকালচারেশন। রেজাল্টেড ইন চেঞ্জ ইন ল্যাঙ্গুয়েজ, কি রেজাল্ট করে, রেজাল্ট কি কি হচ্ছে, রেজাল্ট ইন চেঞ্জেস ইন ল্যাঙ্গুয়েজ, ড্রেস, ডায়েট, ভ্যালুস, টেকনোলজিস এক্সেট্রা। অফটেন ইনভলভস পাওয়ার ডাইনামিক্স, কখনো কখনো পাওয়ার ডাইনামিকটাও বদলায়। অফটেন ইনভলভস পাওয়ার ডাইনামিক্স, কলোনাইজার, কলোনাইজড, টাইপ অফ অ্যাকালচারেশনের টাইপ আছে। তাহলে কত রকমের অ্যাকালচারেশন হয়, অ্যাসিমিলেশন, ইন্টিগ্রেশন, সেপারেশন, মার্জিনালাইজেশন। তাহলে চার রকম আমরা কি কি পাচ্ছি, অ্যাসিমিলেশন, অ্যাসিমিলেশন 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 অ্যাসিমিলেশন, integration, separation, marginalization।
Assimilation. Minority culture is absorbed into dominant culture. Minority culture. Minority culture is absorbed into dominant culture, losing its distinct identity. Losing its distinct identity. Example: immigrant communities adopting host countries' language and custom. Immigrant communities adopting. Example: immigrant communities adopting host countries language and custom. Integration. Biculturalism. Both cultures interact and adapt while maintaining their distinctiveness. Example: multicultural society like Canada promoting cultural pluralism. Integration. Both cultures integrate. Both cultures integrate, adapt while interact. Both cultures interact, adapt while maintaining their distinctiveness. Example: multicultural societies like Canada promoting cultural pluralism. Separation. Minority culture maintain its uniqueness by minimization integration with the dominant culture. Minority culture maintains its uniqueness. সেপারেশনটা কি হচ্ছে, দুটো একদম আলাদা থাকবে, কথাটা শুনেই মনে হচ্ছে তারা সেপারেট থাকবে। তার মানে এখান থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে মাইনরিটি যে কালচারটা থাকবে সেটা মেনটেন করবে তার যে নিজস্বতা বোধ, its uniqueness, by minimizing interaction with the dominant culture. Example কি ethnic enclaves like like Chinatown resisting external influence. Minority culture maintain its uniqueness by minimizing interaction with the dominant culture. Example ethnic enclaves like Chinatown rising external influence. Marginalization. Individual or groups lose cultural contact. Individuals or groups lost cultural contact with both original and host culture. With both original and host culture. Often involuntarily. এক্সাম্পল ডিসপ্লেস এক্সাম্পলটা কি? এক্সাম্পল হচ্ছে displaced refuse losing ties to both home and host societies. Process and stages of acculturation. Stage of description. Contact fast exposure to another cultural through migration, colonization, etc. Stage of অ্যাকালচারেশন বেরিস মডেল। কার মডেল অনুযায়ী অ্যাকালচারেশনের মডেলটা আমরা পড়ছি? বেরিস মডেল। আর কে ডেফিনেশন তাহলে দিয়েছিল? র্যাটফিল্ড, লিনটিন, হারকোভিটস। আর প্রসেস অফ স্টেজেস অ্যাকালচারেশন এটা পড়ছি আমরা? বেরিস মডেলটা পড়ছি।
স্টেজেস ডেসক্রিপশন, স্টেজগুলো আমরা প্রথম পড়ব। কন্ট্যাক্ট, প্রথমে কি করব, কন্ট্যাক্ট ফার্স্ট এক্সপোজার টু অ্যানাদার কালচারাল থ্রু মাইগ্রেশন, কলোনাইজেশন এক্সেট্রা। প্রথমে কন্ট্যাক্ট করছি সেই তাদের সাথে, কন্ট্যাক্ট ফার্স্ট এক্সপোজার, contact fast exposure to another culture, contact fast exposure to another culture through colonization, migration, etc. Conflict, tension arise over difference in values, belief, and practice or practices. Conflict, conflict, tension arise over difference, conflict, tension arise over differentiation in values, beliefs, or practices. Crisis, individual, individual or group may experience identity confusion or cultural shock. Cre- uh, Crease in individual or groups may experience identity confusion or cultural shock. Adaptation, gradual acceptation or rejection of cultural traits, gradual acceptation acceptance hmm. gradual acceptance or rejection of cultural traits. Outcome integration, assimilation, separation, or marginalization. Adoption, gradual acceptation or rejection of cultural traits. Gradual acceptation or rejection of cultural traits. Factor influencing acculturation. Factor role in acculturation. Duration and identity of contact, long-term contact foster deeper acculturation. Duration and intensity of contact, long-term contact foster deeper and acculturation. Power relation dominant culture may impose their traits. আচ্ছা, স্টেজেস গুলো কি হলো, প্রথমে আমরা এক্সপোজার টু অ্যানাদার কালচার, মাইগ্রেশন, কলোনাইজেশন এক্সেট্রা হলো। সেকেন্ড কনফ্লিক্ট হবে, টেনশন ওভার ডিফারেন্স অ্যারাইজ না কনফ্লিক্ট টেনশন অ্যারাইজেস over difference in values or practices. Increased individual or groups may experience identity confusion or cultural shock. Adaptation, gradual acceptation or rejection of cultural trait. Outcome, integration, assimilation, separation, or marginalization. Integration, separation, assimilation, separation, and or marginalization. Factor influencing acculturation. Factor role in acculturation during and intensity of contact, long-term contact foster deeper acculturation. Duration and
Duration and intensity. Duration and intensity of contact, long-term contact foster deeper acculturation. Long-term contact foster deeper acculturation. Power relation dominant culture may imposes their traits. Power relation dominant culture may impose their traits. Cultural flexibility society. Cultural flexibility society is open to change, adapt more easily. Age, education, gender, younger educated individual, acculturate faster. Government policy multicultural versus assimilation of policy effect outcomes. Government policy multicultural Government policy multicultural versus assimilation policies affect outcomes. Example of acculturation: British colonial India. India's adopting English education, dress, and administrative practices. Native Americans. Acculture through boarding schools and religious mission. Immigrant communities. Adapting to adapting to Western lifestyles while preserving traditional festivals and languages. Globalization. Separate of separate of Western media, food chain, fashion globally. Positive and negative effect of acculturation. Positive effect and negative effect. Enrichment Enrichment of cultural diversity. Enrichment of cultural diversity, loss of cultural identity. Enrichment of cultural diversity. Enrichment of cultural diversity. Enrichment of cultural diversity, loss of cultural identity. Better cross cultural understanding, cultural conflict or discrimination. Innovation through cultural blending, psychological stress or marginalization. Acculturation versus relative concept. Accept concept definition. Diffusion browning of cultural trait without sustained contact. Assimilation full absorption into another culture. Inculturation learning of one's native culture. Sustained contact. Learning one's native culture. Acculturation and identity. Acculturation often impact individual and group identity. Impact individual or group identity, especially in diasporic communities, people may experience cultural dissonance, bicultural hybrid
Conclusion. Acculturation is a key process in understanding how culture interact, adapt, and transform. It can lead to mutual enrichment or erosion cultural erosion depending on the nature of contact, the balance of power, and the willingness of accommodated diversity. In today's globalized world, acculturation is more visible and complex than ever before. Innovation. Definition of innovation. Innovation refers to the process by which new ideas. Innovation refers to the process. Innovation refers to the process by which new ideas, practices, objects, or technologies are created into this innovation. Innovation নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোনো কিছু ইনভেনশন করা হবে। So, technologies are created, introduced, and adapted in a society or culture. This innovation can bring about significant changes in social behavior, cultural practices, institution, and value system. This innovation can bring out significant changes in social behavior. This innovation can bring out significant changes in social behavior, cultural practices, institution, and value system. Innovation is one of the key internal drivers. Innovation is one of the key internal drivers of cultural change, unlike diffusion, which often involves browning from other culture. Characteristic of innovation. Innovation a key character. Notably, it introduced something new. No doubtly, it introduces something new or significant improvement. Utility. It solves a problem or meets a societal needs. It solve a problem or meets a societal need. Adaptability. Adaptability. It can be accepted used by members of society. It can be accepted and used by members of society. Transmission. It must be communicated or transferred across members and generation. Types of innovation. Technological innovation, social innovation, cultural innovation, ideological innovation. Technological innovation and materials. Involves tools, mechanism, method, and materials. Example, invention of the internet. মোবাইল ফোনস, এগুলো সব ইনোভেশনের আন্ডারে পড়ে। এগুলো তাহলে কিসের আন্ডারে পড়ে? টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন, সোশ্যাল ইনোভেশন, কালচারাল ইনোভেশন।
সোশ্যাল ইনোভেশনের মধ্যে হচ্ছে নিউ আইডিয়াস ইন সোশ্যাল প্র্যাকটিসেস অর্গানাইজেশন অর রিলেশনশিপ এক্সাম্পল মাইক্রো ক্রেডিট সিস্টেম cooperative housing cultural innovation introducing of new art form language style new art form language style custom or rituals example contemporary art movement new musical genre. Cultural invention, introduction of new art form, language, introduction of new art form, language, style, custom or rituals. New art form, language, style, custom or ritual. Example: contemporary art movement, new musical genre. Ideology, innovation. Sits in belief system or value structure. Example: human rights movement, environmentalism. Human rights movement, environmentalism, stages of environment. স্টেজেস অফ এনভায়রনমেন্ট এটাকে বলেছে তাহলে হচ্ছে অ্যাকালচারেশনের সময় কে বলেছিল? বেরিস মডেল ছিল। ইনোভেশনের স্টেজেসটা কে দিচ্ছে? কোন থিওরি দিচ্ছে? ইভার্ট রোজার ডিফিউশন অফ ইনোভেশন থিওরি। ইভার্ট রোজার্স Evert Roser diffusion of innovation theory. Evert Roser diffusion of innovation theory. Innovation. Innovation a new idea or practice is introduced. প্রথমে ইনোভেশন, তারপর কমিউনিকেশন, তারপর অ্যাডাপ্টেশন, ইনোভেশন, কমিউনিকেশন, অ্যাডাপ্টেশন, ইমপ্লিমেন্টেশন, কনফর্মেশন। তাহলে প্রথমে আমি একটা জিনিসকে ইনোভেশন করলাম, তারপর কমিউনিকেশন করছি, এটা কি জিনিসটা কি সেটা সম্বন্ধে আমি সবাইকে জানাচ্ছি। ইনোভেশন, কমিউনিকেশন, অ্যাডাপ্টেশন, আমি তোমাকে দেখানোর পর তুমি ভাবলে হ্যাঁ এটা ভালো হাইলাইটার, আমার কাজে লাগতে পারে, এটাকে হাইলাইটার বলে, আমি নিলাম, তুমি এটা আমাকে দেখালো, আমি তোমাকে দেখালাম, তো আমি এটা অ্যাডাপ্ট করলাম। অ্যাডাপ্টেশন, ইনোভেশন, কমিউনিকেশন, অ্যাডাপ্টেশন, ইমপ্লিমেন্টেশন, তারপর আমি এটা আমার নোটের উপরে দাগ কেটে দেখছি হ্যাঁ এটা কাজ করছে, এটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন। আমি ইমপ্লিমেন্টেশন, তারপর কনফার্মেশন, তারপর বললাম হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, এটা অ্যাপ্রুভড। তাহলে কটা স্টেজ হচ্ছে? ৫টা স্টেজ হচ্ছে ইনোভেশনের ক্ষেত্রে। আর এটা কে বলেছে? এটার নামটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, ইভার্ট রোজার। ইভার্ট রোজার দ্য ডিফিউশন অফ ইনোভেশন থিওরি। ইভার্ট রোজার, ই ভি what Evert Roser. তাহলে সোর্সেস অফ ইনোভেশন, আচ্ছা এগুলো একবার পড়ি। ইনোভেশন are new idea or practices introduced. Communication, the innovation is shared through media
or interpersonal network adaptation. Some individual or groups being using the innovation, some individual or group being using the innovation implementation, the innovation becomes a regular part of society. Confirmation, continued use affirms its value or lead to rejection. Sources of innovation, individual creativity, scientific research, individual creativity, scientific research, environment adaptation, crease or need, cross cultural interaction, factor influencing acceptance, innovation, factor influence, cultural compatibility, easier adaptation if it aligns with cultural values, cultural adaptability, easier adaptation if it aligns with cultural values, relatively advantage offers clear benefit over existing practices. Complexity, simpler innovation are adapted faster. Trialability, it can be tested before full adaptation. It, if it can be tested before full adaptation. Overviability, visible result helps set up acceptance. Impact of innovation, society and culture. Impact of innovation of society or culture. Positive impact, potential challenges, improves quality of life, can cause disruption or resistance. It causes disruption and resistance, leads to social progress, may increase inequality, digital device. Encourage creativity and problem solving, loss of traditional knowledge or practices. ও আচ্ছা, এটা পজিটিভ। হুম। Potential economic growth, cultural homogenization due to rapid change. Example of innovation as a change agent. Printing press revolutionized knowledge sharing, green revolution, digital technology. আচ্ছা, ইনোভেশন ভার্সেস ইনভেনশন ভার্সেস ডিসকভারি। ইনোভেশন বলতে আমরা কি বুঝি? মানে অ্যাপ্লিকেশন অফ নিউ আইডিয়াস অফ ইমপ্রুভমেন্ট উইথ সোশ্যাল অ্যাডাপ্টেশন। ইনভেনশন, ক্রিয়েশন আ কমপ্লিটলি নিউ ডিভাইস অর প্রসেস। ডিসকভারিটা কি হচ্ছে? ফাইন্ডিং সামথিং দ্যাট অলরেডি এক্সিস্ট ইন নেচার। Conclusion, innovation is a dynamic force that continuously reshape the social and cultural fabric of human societies, whether driven by curiosity, creativity, creativity, innovation paved the way of adaptation, development, transformation, while it offers solution and growth.
while it offers solution and growth, its societal impact must be managed to avoid cultural distinction or inequality. Distinction or inequality. It is societal impact. It is societal impact. It is societal impact. It is societal impact must be managed to avoid cultural distinction or inequality. ওকে, নেক্সট পার্ট পরের ভিডিওটাতে আসবে, পরের লাইভে আসছে।